Ok. Olá, pessoal. Então, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo tema de hoje, que, na verdade, é uma complementação, né? Os dois temas estão integrados aí, o tema que acabamos de ver com esse tema de agora. Então, tem sido muito utilizado, tá, esses protocolos de avaliação de corpo inteiro para mieloma, e esse artigo vai discutir exatamente como a gente pode utilizar de forma racional, né, os métodos de imagem na avaliação sequencial desses pacientes. Então, vou passar aqui a palavra ao Giordano. Você tem uma ótima apresentação e pode ficar à vontade aí para começar. Okay, thank you, Professor. Okay, welcome everyone. Our topic of discussion this afternoon is going to be this article. It was published in 2019, and it states about the International Myeloma Working Group Consensus recommendations on imaging in monoclonal plasma cell disorders. All right, let's begin without further ado. Okay, this article is mainly about identifying bone lesions with new methods of imaging. So we all know that traditionally it was used X-ray for many bones of the body, but we have to address and assess the condition of the patient in those stages that are earlier properly than multiple myeloma per se. So we have that multiple myeloma develop in early stages as preclinical conditions such as MGUS, which is an acronym for monoclonal gammopathy of unknown significance, and SMM, which is smoldering multiple myeloma, or also called asymptomatic multiple myeloma. And plasmastomas come a bit apart because plasmastoma is not exactly asymptomatic. They present pain, so they don't exactly classify as preclinical, so to speak. So SMM is defined by the presence of a seromonoclonal component of at least 10% plasma cells in the bone marrow. So it shares with a multiple myeloma the clogging of the bone marrow. It is largely asymptomatic. This is what characterizes SMM, and it differs it from MGUS, which is not a kind of MM per se. SMM, for instance, is considered to be some form of pre-stage multiple myeloma. It's like stage 0 multiple myeloma. We all know multiple myeloma has 3 stages, so SMM would be stage 0, so to speak, in a sort of way, so to speak. But MGUS is considered a benign condition. It's not exactly a pre-disease. It's just a high concentration of serogammaglobulins in the patient's blood. It's detected by chance. The patient is doing a test for something else. The patient has a suspicion of an infection of anything else. It goes to a clinician and it's asked an IG count, and it goes extremely high in gamma globulin. So it's discovered that way. It's not targeted to find out this condition because it has no symptoms. When it has symptoms, very small stuff, like tingling, muscle weakness, numbness. Sometimes it can produce fractures in some small number of cases, but it's mostly symptoms and signs that can be mistaken easily by senescents, as these patients usually are 70 years old or older, over 5% of them. Now, detecting bone lesions is the main point of this article because 80 to 9% of multiple myeloma patients present bone destruction. As we all remember, the acronym for multiple myeloma, CRAB, which means hypercalcemia, renal failure, anemia, and bone destruction, bone lesions, osteolytic lesions. And although CSS, which is conventional skeletal survey, has been used for decades in this investigation of bone marrow alterations in MM, due to its obviously availability, low cost, it could not detect very clearly. It was patent that it could not detect early damage in MM. That's why we did something better to improve diagnosis, treatment, and prognosis. A marked example of this was an article published in 1967, in which Adelson et al. Showed that 50 to 70% of bone loss was required before the loss of bone tissue could be detected by conventional X-ray technique, the CSS. So what this means is that the damage to the bone of the patients would have to be extreme, very high,
in order for you to detect it using CSS, using X-ray of major bones involved with bone marrow alterations. Now, in many studies, the IMWG with this, it's the International Myeloma Working Group, they compared CSS with other methods, especially WBCT, whole body CT, low dose mostly. And these scans showed that, found that WBCT gave a positive diagnosis for monoclonal plasma cell disorders in 17 to 25% of patients who had negative, I say, CSS results. So what this means is that the new method, especially WBCT, proved to be of very high sensitivity compared with traditionally used CSS method. Other methods like PET-CT, especially FDG PET-CT and WBMRI, which is whole body MRI, were also studied, but WBCT was the mainstay of these studies. Now, these new methods, WBCT, PET-CT, especially for evaluation of focal lesions, WBMRI, especially for diffuse lesions, as these methods evaluate more activity of the disease, they were a new and marked improvement in this evaluation. Why? Because all these methods together, they proved that they are not capable just of diagnosis, but they are also capable of evaluating the activity of the disease, especially evaluating focal lesions in the bone that precede the osteolytic lesions characteristic of MM. So it was a huge step forward in this possibility of detecting, diagnosing earlier these conditions and obviously improving the condition of the patient. Now, the IMWG has established recommendations for the optimal use of these methods, especially WBCT, but PET-CT and WBMRI is still a matter of debate due to a problem of guideline release, which the latest guideline for MM came later than the studies performed with PET-CT and WBMRI. That's why these two still need more studies, but they still use for evaluation of activity of disease, as I said, as both of them evaluate infiltration of the bone, which is especially important for this evaluation. Now, plasmastomas, it's a separate kind, as it's a solitary tumor, bone or soft tissue, and they are better detected by image techniques that evaluate activity, obviously. So PET-CT and WBMRI come most important, even than to WBCT in this case, specifically because of the infiltration that is characteristic in plasmastomas. Now, follow-up of these patients ought to be performed preferably with the same method applied in consequent diagnosis. This is a recommendation, direct recommendation in the article that we should use the same method. We use a method to diagnose, we continue with it, with all the assessment of the patient, the follow-up until recovery or continue follow-up. Now the algorithms, which is the most important part of the recommendations. Now, if we have a suspected MGUS, you do a low dose whole body CT. If it's positive, it goes to treatment as multiple myeloma. If it's negative, you do a follow-up for MGUS. If it's inconclusive, you do, remember I said, secondarily use WBMRI. If it's inconclusive, you do a WBMRI. If it's positive, goes to treatment as MM. If it's negative, goes to yearly follow-up for MGUS. Now, if you have a plasmastoma, suspected plasmastoma, you suspect it in bone or extramedullary, it's soft tissue. Now, if you suspect bone, you do a WBMRI. If you suspect extramedullary, you do an FGG PET-CT. For those who don't remember, FGG means fluorodeoxyglucose, and you do this complete yearly follow-up with this for this technique for at least 5 years. If there is nothing found, then okay. No disease, but you have to follow up with this with the patient for at least 5 years. Now, if you have a suspected smoldering multiple myeloma, you do an LD WBCT. If it's positive, goes to treatment. If it's negative or inconclusive, that's the difference from the former algorithm we saw. You do a WBMRI. If it's positive, you evaluate focal lesions. If there's more than one lesion, or if there is increase in size, number, or activity, you treat it as multiple myeloma. If this WBMRI is negative, you do an yearly follow-up with MRI. For suspected multiple myeloma, this is full-blown multiple myeloma. There's no hiding condition here. You already suspecting of the full-blown disease stage 1, 2, and 3.
So you do a low-dose whole-body CT or an FDG PET-CT. Why can you do an FDG PET-CT? Because in this case, you consider the possibility of disease activity. So an FDG PET-CT comes in hand very well here. So you can do, if it's positive, you go to treatment as MM. If it's negative or inconclusive, again, you do a WB-MRI. If it's positive, you evaluate again focal lesions. If there is a progression of focal lesions or there's more than one, you do treatment. If it's negative, the MRI, and there is no other myeloma defining event, which is MDEs, you do a follow-up yearly for SMM. In the case of response evaluation, if it's positive, initially you do an FDG PET-CT. If it's positive, you repeat it. If it's positive again, you repeat it again yearly. Now, the first one is negative or not performed. You do a whole body WBCT, and you repeat it only at relapse or clinical indication. The same is done if the second test is negative, just you repeat it at relapse. If you have a suspected relapse, you do a low dose whole body CT. If it's positive, it goes to treatment as MM. If it's negative or inconclusive, you do a whole body MRI. If it's positive, again, you evaluate progression here, not focal lesions as before. If you detect that it's an increase, a further progression of the disease, you do treatment as MM. If the whole body MRI is negative, you do a follow-up for every 3 months, not 6 months as we saw before. Okay, conclusions. The recommendations of WBCT, it's good to stress. It's not a matter of debate. It's established, all right? These recommendations of using WBCT in not CSS, it's already established. There's no doubt about it. There is a lot of study proving this. Now, PET-CT is another matter. Although, as we saw, it evaluates the activity of the disease, there are still studies to be done with it, especially in comparison with WB-MRI, because these two tests, as we saw, they evaluate activity of the disease. And as I said, unfortunately, the last guidelines for MM, they were not contemplated in these studies that were already done for PET-CT and WB-MRI. So it's needed more studies in this topic, in this setting, to make them work more optimally. Thank you very much for watching. Giordano, excelente aí, viu? Acho que tá todo mundo aí meio impactado, né, com a qualidade da sua apresentação. Parabéns. O problema agora é que todo mês você vai ter que apresentar um artigo, tá bom? Felizmente, tá? Eu estou selecionado aqui no processo que acabou de ocorrer. Então, assim, todo mês você vai ter uma semana já que é sua, tá? Mas parabéns, agora você faz um resumo em português, tá certo? Mas excelente, parabéns mesmo. Certo, tranquilo. Ok, obrigado, professor. Vamos lá. Ok, vamos voltar aqui ao começo. Pronto. Introdução. Certo, pessoal, olha o seguinte, esse artigo basicamente, como eu estava dizendo, ele avalia as condições de detecção de lesões ósseas, né, as lesões osteolíticas da esclerose múltipla, tanto na esclerose, mieloma múltiplo, perdão, esqueci, troquei os múltiplos aqui, no mieloma múltiplo, né, tanto no mieloma múltiplo em si, como nas condições pré-clínicas, né? Que é a gamopatia monoclonal de significado incerto, que é o MGUS, e o chamado mieloma múltiplo assintomático, né? Que é o SMM. Não, os plasmostomas é um caso diferente, porque eles são, como eu disse, tumores ósseos, né? Solitários, né? Se tiver mais de um, você já vai suspeitar de mieloma múltiplo. Agora, o que caracteriza, como eu estava dizendo, o assintomático, né, o mieloma múltiplo assintomático, é que ele tem já 10% de células B multiplicadas na medula óssea, ou seja, o que já caracteriza aquele ponto de corte do próprio mieloma múltiplo. Embora seja importante dizer que o mieloma múltiplo assintomático não é mieloma múltiplo ainda, né? Não, o MGUS, ele é só uma alta concentração de gama-globulinas que é descoberto por acaso, né? O paciente faz um teste de imunoglobulinas por outro motivo e acaba descobrindo. Geralmente também é assintomático, é uma condição benigna, mas ele pode ter fatores de risco que pode piorar isso. E como a gente já viu, as lesões ósseas são praticamente prevalentes, né? Muito prevalentes na mieloma múltiplo. Então, se elas aparecerem, você tem que
fazer uma avaliação por imagem. A comparação dos métodos, né? O método tradicional com raio-x, que você avaliava raio-x do crânio, né? Da pelve, das vértebras, né? Da espinhal, da coluna espinhal. Também dos ossos longos, né? Húmero, fêmur e costelas também, né? Era o método tradicional. Só que se percebeu que os métodos atuais, como a WBCT, né? Que é a TC de corpo inteiro, né? De baixa dose também, né? A mais usada, ela fazia isso bem melhor, porque assim, ela já detectava lesões focais antes mesmo de chegar a uma lesão lítica, né? Principalmente quando você avalia lesões de, como é que eu vou dizer, métodos como o PET-CT e o WB, a ressonância magnética de corpo inteiro também, que eles avaliam a atividade da doença, né? É o que eu estava explicando. Então, esses métodos novos basicamente se mostraram melhores, tanto para avaliar a capacidade de diagnóstico, como para avaliar a atividade da doença. Isso foi o principal, né? Assim, principalmente o PET e a ressonância, né? Eles podem avaliar a atividade da doença, o que é excelente para essas doenças como os plasmastomas, por exemplo, que tem uma infiltração difusa, né? Então, a ressonância seria o melhor método, né? Então, o grupo de estudo do mieloma, que é o IMWG, fez essas recomendações baseado nisso, em cada caso o que você faria, né? Se é um mieloma múltiplo, se é um mieloma múltiplo assintomático, se é um MGUS, né? Se é um caso de recidiva, né? Enfim. Então, ele forjou essas recomendações, basicamente são esses algoritmos, né? Então, a gente tem, por exemplo, se for um MGUS, que é uma condição benigna, você faz uma CT de corpo inteiro, baixa dose, se é positivo, você já considera tratar como mieloma. Por quê? Porque se é positivo, você tem uma lesão lítica, né? Você tem uma lesão lítica, então você já tem que considerar que tem um mieloma múltiplo se desenvolvendo. Agora, se ele é negativo, você faz um segmento anual, né? Porque a pessoa, como eu falei, o MGUS é um fator de risco considerável e tem, isso porque não dá tempo de falar aqui, mas o MGUS tem uma subclassificação e fatores de piora para ele, né? Então você teria que contar esses fatores de piora para ver qual o percentual de risco do mieloma múltiplo. Aí, se ele for inconclusivo, você faz a ressonância, porque a ressonância, como eu falei, é um teste secundário da TC, nesses casos, né? Aqui no caso do plasmastoma é um caso em separado, porque como eu disse, ele é um tumor solitário, né? Aí você tem que avaliar se ele é em osso ou em tecido mole, né? No caso extramedular. Se ele for em osso, melhor é a ressonância de corpo inteiro, né? Porque ela avalia a infiltração difusa. Se for extramedular, né? Que ela avalia mais lesões focais, é melhor o PET-CT, e você tem que avaliar anualmente por pelo menos 5 anos aqui. Sendo o mieloma múltiplo assintomático, o método é o padrão, vocês estão vendo aqui, quase todos os algoritmos. O primeiro é a TC de corpo inteiro, né, baixa dose. Se é positivo, você avalia o tratamento como mieloma múltiplo. Aqui tem uma diferença, porque se é negativo ou inconclusivo, você já faz a ressonância. Só não passa pela ressonância se for positivo a CT, né, a TC. Então, você diz, a ressonância foi positiva, você avalia a gravidade, ou seja, tem mais de uma lesão, tem crescimento de lesão em número, né, atividade. Aí vai para tratamento logo. Se não tem, for negativo, segmento anual. Se for o mieloma múltiplo, você está suspeitando do mieloma múltiplo já, mais uma vez, positivo, tratamento, negativo inconclusivo, e a ressonância deu positivo em seguida. Avalia as lesões focais. Aumentou a atividade, tratamento. Deu negativo e não tem outros sinais de mieloma, faz acompanhamento anual. Então, vocês veem que segue uma mesma lógica, né? Vai se repetindo a mesma lógica. Aqui é um pouco diferente, porque aqui é só para avaliação de manutenção do tratamento e a resposta ao tratamento, né? Esse algoritmo aqui. Então, se você faz um FDG PET-CT, por quê? Porque esse teste avalia atividade. Então, você quer ver se a atividade da doença está caindo com o seu tratamento, né? Dependendo de qual foi o tratamento. Tem vários tratamentos para mieloma múltiplo. Então, se foi positivo, você repete. Se foi positivo, repete de novo anualmente, né? Se foi negativo, você avalia só em recidiva, ou então uma indicação clínica, né? Em qualquer ponto aqui, deu negativo, você avalia em a recidiva suspeitada. Então, aqui é um algoritmo só para recidiva suspeitada. Se você está suspeitando, você faz uma CT de corpo inteiro. Se foi positiva, vai para o tratamento com mieloma múltiplo. Se foi negativo ou inconclusivo, faz uma ressonância magnética. Aqui a diferença é que você não avalia focos, você avalia só progressão, né? Então, você percebeu, houve progressão em número, tamanho,
ou atividade das lesões osteolíticas, você trata como mieloma múltiplo. Negativo, segmento. Mas aqui é 3 meses, cuidado. Se você está suspeitando de uma recidiva, o paciente já teve a doença, diagnóstico, tratamento. Então, aqui é recidiva. Então, o acompanhamento tem que ser mais próximo de 3 meses aqui no caso. Então, as conclusões. O IMWG, que é o grupo de estudo, ele definiu que a CT de corpo inteiro é o melhor método, indiscutivelmente. O peso dos artigos repetidos sobre isso já provou, artigo atrás mostrou que a sensibilidade é muito maior do que o método tradicional com raio-x do corpo inteiro, né? Quer dizer, dos principais ossos, né, do raio-x. Então, o PET-CT e a ressonância sofrem de um problema, porque, como eu falei, a maioria dos exames para essas técnicas foram feitas depois que as novas diretrizes para definição de mieloma múltiplo foram liberados. Então, os artigos eram baseados em uma definição totalmente diferente. Então, isso prejudicou assim, o efeito e a avaliação dos resultados desses estudos. Então, por isso que ainda estão sendo feitos novos estudos para avaliar só o PET-CT e a ressonância de corpo inteiro. Foi isso aí. Perfeito. Excelente, pessoal. Vocês estão de parabéns. Deixa eu só falar, Abaeté. Fala aí, Evandro, fica à vontade. Cara, ó, desculpa, eu vou ter que falar rápido, que eu vou ter que entrar em outra aula.